Blind Adventure, тест. И всем привет, мои дорогие друзья, кто сегодня решит и решил уже, возможно, посетить наш, так скажем, такой спонтанный стрим. Я пользуюсь моментом, что у меня не мучает метеозависимость. И, конечно же, я решил, что запуститься. Вот. Так что сегодня мы продолжим проходить сюжетный режим Mortal Kombat. Так, ну пока подождем. Глядишь, кто подтянется, посидим. Вот, так что такие у нас с вами планы. Так. Джик Стаффер, привет. Здоров, здоров. Я, конечно, надеюсь, что я не словлю сейчас сразу страйк, но я полазил по плейлистам типа в Spotify, которые для Твича, ну вообще для стримов созданы, и у меня уши заболели. Во. Поэтому все-таки предпочитаю, чтобы уши мои услаждались музыкой, которая мне нравится. Вот. Но на самом деле сильно долго тоже сидеть не будем. Джик Стаффер, я допрошил сюжет МК, прикольный. Поздравляю. Так, а как на свою же трансляцию попасть? Ага. Или вообще...
А чё? Слепой авантюрист. Тест. Работает, по идее. Ну, задержка, да, задержка, конечно, приличная. Джекстаффер. Только все же очень просто как то. Финальный бой вообще фигня. С первого раза прошел. На легком уровне сложности? Или на среднем? Так, окей. Я думаю, можно, в принципе... Джекстаффер. На среднем я играл всю игру. Ну, тогда... Да, уже в предыдущих частях, если честно, было достаточно легко. Так. А куда я дел? Геймпад. Ага. Вот я его куда дел. Джекстаффер. Ты ящеров этих взял вчера? Нет. У меня тоже на кошельке в Стиме нет денег. Так, надеюсь, что все нормально, видно меня, слышно меня. Думаю, давайте начинать потихоньку. Там уже Медовикат, пиписька. сам такой. Так. Окей. Ну, давайте заряжать, как говорится. Единственное, я так думаю, я слышал, что в этом сюжетном режиме вот эти вот КТЕ, надеюсь, они все-таки проходимы нормально. Потому что, ну, я не хочу их отключать. А, чё, апдейт какой-то, что ли? Серьезно? А, ну тут быстро. Интересно. Джекстаффер. Они отключаемые, иначе я бы не прошел. Это было самое сложное. Ну, я знаю, да, что они отключаемые, но отключать-то не хочется. Стерик. Да они простые. Там 4 кнопки одновременно жать надо и все. Стерик, здрасте. Здрасте. В смысле, прям одновременно? Прям все 4? Ну, сейчас будем разбираться. Я просто еще не дошел до этих КТЕшечек, поэтому тут уже вот 95%. Какой-то патч, видимо, был. Интересно, что-нибудь улучшили? Стерик, насколько я видел, да, 4 цветные кнопки просто. Ну, окей, будем разбираться по, так сказать, мере поступления проблем. Селизар Пайк, привет, пришел к тебе на канал от одного ютубера. Теперь собираюсь наблюдать за тобой. Здоровья тебе и благополучия 3. Спасибо огромное. Джекстаффер, тебе еще пара боев за ящера и будет кутышка. За ящера против русов, я понял. Так, подождите, чё? А чё? Почему у меня показывает все еще загрузка контента какая-то? Уже ж вроде все.
Может сейчас... А, наверное, может распаковка какая-то. А, вот, наверное, тут можно посмотреть. Так. Медовикат. А чё там все вдруг стали фапать на ящеров? Джикстаффер. А, вот вопрос. Ты что, ролик новый в ВК не выкладывал? А, нет, не выкладывал. Кот, я думаю, это просто, ну, типа по приколу. Ну, потому что там, ну, это типа очень рофильно, эти ящеры. А, Я даже не знаю. Ну, типа, мне нечего на эту тему сказать. Вразумительного, скажем так. Я вчера так трейлер только запускал, и потом еще запускал геймплей немного. Вообще, в принципе, оценить звуковой дизайн этого шедевра. Ну, такое себе. Но если учесть, что цена у этого шедевра 30 рублей, то нормально, да. Так. А, Да, ребят, тут, короче, сейчас пока что-то докачивается, так что почему-то очень медленно. Ну ладно, подождем, как бы не проблема. Видимо, какой-то... Видимо, что-то не напатчили. Интересно только, что они напатчили. Надо будет потом почитать на форуме, где слепые геймеры тусуются. Может, что-то на эту тему написали, а я не в курсе, а там какие-нибудь прикольные изменения внесли. В доступность даже. Честно говоря, не знал, что я вот что-то вот спонтанно запустился и а, подставил нас немножко патч. Но ничего страшного, бывает. Посидим, пока пообщаемся. Надо было, конечно, проверить перед стримом, чё уж. Ну, мой косяк. Медовикат, и ты его выкуришь. Я подумаю над твоим предложением. Не, ну вообще достаточно шустро ползет. Только почему-то показывают какие-то страшные 73 гига. Оно типа что, всю игру там перелопачивает, что ли? Странно, очень. Но показывает, что 9 минут осталось. Ну ничего, ничего страшного. Че, музычку что ли опять включить хоть, чтобы не сидеть в тишине? Медовикат, давай мясо. Шоу. Мясо. 9 минут занимательного и развлекательного контента. Джикстаффер. Ну типа Сделал того. дуби поста из телеги в ВК твой. Спасибо, Стаффер, ага. Ля, а чё б такое включить? Джикстаффер. Ни за что. Мне кажется, мы пока будем выбирать, что бы включить. О, ну во, пускай вот это поиграет, хорошая музычка.
Я вроде ее выкрутил не сильно громко, поэтому... Поэтому не должно сильно орать. Медовикат, контра вторая вышла. Прикинь, Valve делают игры. Да, читал вчера об этом. Даже читал, что они там звук переработали. Интересно, в лучшую сторону или в худшую? Что-то какой-то патчинг у ММК вообще... Не могли же они за 8 дней кучу всего поправить и изменить, чтобы вот так долго там что-то перекачивалось? Я буду угорать, если они пофиксят этот... возможность играть просто через через ДНС-ку. Вот тогда да, тогда весело будет. Twitch новые 90N, новые 90N подписался на Twitch. Спасибо, спасибо, спасибо за фоллоу, спасибо огромное. И привет новому зрителю. Кстати, музыку на стриме в целом слышно? А то я не могу посмотреть, сейчас нормально. Давай, родимый. Медовикат, слегка. Че, вот могу добавить чуть-чуть? Или вот как раз норм, что она ненавязчиво играет? Ктарлк, я нормально слышу. Ну, чуть-чуть добавлю, буквально пару процентов. Ну, вообще, как говорится, как у кого дела, друзья, рассказывайте. Ктарлк, я есть старик, с Ютуба, на Твиче задержка меньше. Ага, хорошо. Да, вот непонятно, на Ютубе почему-то задержка прям такая неприятная. Ктарлк, осень, болеем. Вот меня пока минует сия чаша, но я болею этой своей метеозависимостью. Вот тут как бы это прям, блин, честно, лучше бы, тьфу-тьфу, конечно, лучше бы простыл, но зато голова чтоб не болела. А так, конечно, тоже простывать не хочется. А ты выздоравливай. А то, если бы я вот тоже заболел... Я вот в воскресенье ездил на какой-то всероссийский творческий фестиваль. Метеозависимым в СПБ сидеть весело, наверное. Весело, да. И
поучаствовал в каком-то творческом Да фестивале. вот сегодня первый день, как запахи появились, насморк душил неделю. Ой, жесть какая. Взял, короче, 3-е место на музыкальном фестивале. В воскресенье гонял. Как говорится, ну, тоже неплохо. Конкуренты тоже достойные были. 90N. Узнала недавно о тебе, смотрела немного, как ты проходил The Last of Us 2. Это удивительно и круто. Желаю успехов. Спасибо огромное. Спасибо, очень приятно. Тебе тоже успехов во всем. Как у нас там? О! 2 минуты, пишет, осталось. Так что скоро будем играть. Скоро мясо будет. Медовикат. Никто не юзает ортопедические типа подушки. Я вот думаю свою старую сменить, но как выбирать, хз. Я юзаю. Но я в Икее брал, меня пока она еще устраивает. Джик Стаффер. Я вроде нормально, только из-за погоды в сон вечно клонит. Вчера вот было нормально, сегодня опять. Досмотрел первый сезон Глухаря. Сейчас добиваю сюжет Диабло 4. О, красавчик. Давай, давай. Mortal Kombat 1. А вот у нас и игра подоспела. Опа. Так. Буквально еще минутка, друзья. Сейчас я подойду. Не скучайте вот тут. Получил коня наконец-то и 50 уровень поднял. С О! качкой только не разобрался еще. Поздравляю, Стафер.
Сейчас буквально минуточка, и я вернусь. Так, ну все, я готов. Что тут у нас? Ну что, друзья, готовы? Набить пару морд, так сказать. Джекстаффер, поехали. Ктарлк, да, капитан. Вы готовы, дети? Так. Сумакилик, здравствуйте. Здравствуйте. Так. А чё у нас? Все, заработало. Заработало. Так, скринридер, естественно, у нас внутриигровой не работает, так как мы сейчас играем на русском, но все ради, как говорится, ради субтитров для уважаемой аудитории в том числе. В истории мы продвинулись, ну, не слишком далеко. Там Шанг-Цуна пытались ловить и даже почти поймали. Нас теперь, короче, заключили в темницу. Насколько я припоминаю, потому что без вас в сюжетку не играл. И чё ты всем попу показываешь, да? Ну, может, не только. Ктарлк, микрофон хвостом удвигали. Да, да. Проказница. Хвост он такой. Хвост всему голова. Так, у нас глава 4. Секреты и ложь. Сумакилик, прекрасная киса. Медовикат, Это да. не надо есть хвост.
Я не буду есть хвост. Так, или чё? Так, ну, в общем... Да ё-моё. Извините. Элсайд, хай.
Это прикол, ребятки, это прикол. Мне звонили из полиции города Ноябрьск. Извините, что я вас оставил так надолго. Ктарлк, а точно из полиции? К сожалению, точно. Потому что с вопросами звонили о человеке по имени Рыжиков Константин Константинович. А есть такой человек в сообществе незрячих, который через VPN-ку пишет заявления на людей, которые по каким-то причинам ему не нравятся. Ну, в данном случае он пытается всеми силами атаковать проект Tiflo Games, который посвящен играм для незрячих. Так что, если бы это было по каким-то вопросам из разряда, знаете, как бывает, типа звонят из полиции, из какой-нибудь и говорят, там, оперуполномоченный Петров, ваши деньги сейчас списываются туда-то, туда-то. Ну, я в курсе всех этих схем. Ктарлк, хитерс гон на хейт. Ну, короче, там неадекватный чел максимально. Так. Элсайд, а я думал, что по поводу сексуальных домогательств на улице, типа ты изображаешь незрячего. Ага. И типа, ой, извините, не заметил. Ну да, ну да. Ладно, давайте, погнали гамать. Я там людям на вопросики... Ктарлк, между делом, в игре уже глава 5, смертельный гибрид. Sindel stands. Congratulations, Raiden. Earth Realm wins. Head held high, Sindel leads Katana away from the courtyard. Так, подождите, а я что, случайно другую главу какую-то запустил? Raiden. Да что такое? Чё ты лагаешь-то? Все. Ктарлк, да, это не тюрьма. Давайте сейчас перезапустим главу, да. Ну вот. Act 2, B. Act 3, B. Act 2, B. Так, подождите, сейчас. 4. Наверное, один... А как запустить пятую? Это вот сейчас выбор главы или как? Ктарлк, ниже листай. Вот буквально на один или сильно ниже? Ктарлк, у тебя есть глава 5 уже, листай несколько раз вниз. Подождите, а может быть... Act 2, Act 3, IV, I, B. Act 2, Не. 4. Видимо, она на подглавке, да, разделена? Типа...
Элцайт, Игорь, а ты изображаешь незрячего, особенно когда у нее есть память чего? Ктарлк, и еще один раз вниз. Так, подожди, что? Ага, спасибо. У меня жена есть. Поэтому мне не приходится ничего изображать. И все хорошо. Что называется. Так, все, да? У нас 5-я глава выбрана, я правильно понимаю? Ктарлк, нет. Сдвинулась, что ли? Вот так? Ктарлк, сбросилась 4 раза вниз. Понял. Вот так? Ктарлк, еще один. Все, полагаю. Baraka snarls at a fallen hybrid. Ктарлк, Electricity arcs along the bars of Johnny's and Kenshi's cages. You spoke too soon, Baraka. Reptile holds a sparking lever nearby. As the hybrid on the ground crawls pitifully, a Takatan hybrid brute stomps on his head. Элцайт, а у меня нет, поэтому я и изображаю незрячему, несмотря на то, что я незрячий. Ой, господи, мы же играем. Ща, ребят, секунду, тут на тему... Да, тут вот тоже ребята подтвердили про данное заявление. Все, давайте меситься. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ну что такое, ну... Барака вообще кайфовый. Мне он вот всегда, еще в прошлой части нравился. Блин, а как же я делал прикольный такой, у него еще прикольная вертуха. Во, да, вот так.
Найс. Опачки, опачки. Найс. Baraka lifts his head. Enough distractions. Brushing Kung Lao aside, Baraka grips the bars of Johnny's cage. Rips it open, Мне then еще does the рейдины same to сингл зашли. Kenshi's. Ну да, Рейден Kenshi прикольный. stumbles weakly. Johnny and Kung Lao help him along, each supporting his weight with an arm over their shoulders. As they shuffle toward the exit, Reptile walks after them. I'm ruined. Shang Tsung will punish me for this by torturing my family. Baraka narrows his crimson eyes. You'll pay for their suffering, Tarkatan. Fight. Да подожди ты. Включу пока звук на телефоне, мало ли. Еще что-нибудь надо будет уточнить. Так. Погнали, погнали, погнали. Такие сейчас мы им устроим тут. Ну чё-то... Оба! Что-то изи прям. I won't let you. Опа! Ну ты что творишь? Готов. We are leaving. Reptile kneels. Then kill me. If I die, maybe you'll spare my family. No, I won't murder you. It's mercy, not murder. Not that what I've done deserves yours. You were protecting your family. I would have done the same. His mask now removed, Reptile stands with sadness in his eyes. Through magical dust, Shang Tsung appears and frowns at the dead hybrids. What has happened here? Johnny takes up Sento and stands with Baraka and Reptile. Shang Tsung points sharply at Reptile. Sizoth, you fool! You let them ruin everything. Пикси! You're going, sorcerer. And we're taking you with us. Пикси! Kang would like a word. I cannot be apprehended so easily. Пакетами шуршит, бегает. Conjures clouds of green gas. Yeah, I got a bad feeling about this. I bid you all farewell. Cheer up, Sizoth. I'm reuniting you with your family. They're dead. You killed them. Many moons ago. I do hate loose ends. Reptile's lips curl into a snarl, and he charges the sorcerer. Shang Tsung disappears in a magical dust cloud. We gotta get out Вот of он here. Green gas говнюк. fills the room as Reptile tries the door. What's wrong? The door must have sealed when the gas was released. Baraka strides toward the door. Stand aside. Test your might. А что делать? The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. А!
Так походу нормально, ничего сложного. One by one, they succumbed to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Нет, это я проиграл. Окей. Test your might. The thick green gas fills the air. Да ё-моё, я же жмакал. Reptile and the Earth Realmers collapse. Как я должен успевать 4 кнопки нажимать, еще и... They succumbed to the gas. Старлок, полоска успевает упасть обратно. Эндрю Грей, чуть-чуть не хватило, привет всем. Привет, привет. Ну давайте еще раз. Test your might. Да блин! А может там просто в последовательности кнопки надо нажимать? Старлок, не делай паузу перед нажатием удара, полоска быстро падает. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Че, неужели рили 4 кнопки надо долбить? Поддержать, не бросай жмякать. One by one, they succumbed to the gas. Baraka, his fists clenched against the door. Чё тут написали? Не делай паузу перед нажатием. Не бросай жмякать. Так я... Ладно, сейчас попробую. Джик Стаффер, вот оно нерешаемое место. Test your might. О, нормально. Старлок, ты набираешь полоску нажатием кнопок, но полоска быстро падает. Нельзя паузу делать, падает за отметку. Старлордрес, хорош. Hey, you are not giving up. The Tyra need you. Remember? Просто я не знаю, неужели реально механика такая, чтобы ты просто все 4 кнопки одновременно нажал? Джик Стаффер, мега хорош. They make their way into a lush forest. We can't linger. We'll be captured. We need help getting Kenshi to the portal at Sundo. Все 4 просто. Я говорил, что изи. Офигеть. Прикол, конечно. I'll see you the rest of the way. Это еще попробуй геймпад перехвати так, чтобы это все нажать. Dozens of trees have tall faces carved into their trunks. Kenshi walks with a hand on Johnny's shoulder. God, this reminds me of Wicked Planet. We had this forest in the second act. The Manticore battle. Yes. It was a pain to shoot, but man, did it come out epic. I can picture it exactly. Kenshi and Johnny smile. This is the living forest. Aren't all forests living, Baraka? No others have trees that house the souls of the dead. Whoa, wait a tick. We're talking ghosts? Good ones, not evil. You guys know anybody in here? Some distant relatives.
You'll find no Zaterrans. Why not? Warmbloods don't welcome us. So we keep to ourselves, living underground in Sikander province. Then how did you meet Shang Tsung? That I could take human form made me a freak among my people. I was terrorized and run out. Подождите, это кто? Beggared. I joined a traveling carnival. Turned out there are many who would pay good money to see my gift. Back then, Shang Tsung was a huckster. We crossed paths and he saw what I could do. When he began to learn real sorcery, he asked to study me. When I declined, he took my family hostage. Wow, that's an offer you can't refuse. He is dangerous, and he has plans. He, General Shao, Rain, they are conspiring. To do what? Оно тут как человек выглядит, но перевертыш в большую ящерицу. Интересно. The group freezes. Reptile transforms into a green lizard with a thick tail and elongated arms. He and Baraka charge into a clearing where a woman dressed in white fights off demons. Her pale skin contrasts her dark lips and all black eyes, while red scarification zigzags up her forehead. She twirls with a jagged crisp sword, slicing skillfully. Нифига она разматывает. She stabs the last one, then spots Reptile and Baraka. Quan Chi sends more demons? Wait, we're not. Feathery white wings appear on her back as she charges and kicks Reptile. Baraka squares up. With each of you I kill, my absolution grows nearer. Shedding your blood brings me closer to the light. Fight! Вот вечно, вот нет, чтобы сначала выслушать. Нет, ты вот... Шо ж ты вот... Нормально же могли бы пообщаться, а? Stop this. Killing me won't absolve your sins. Не, ну так дела не делаются. Папаньки. Whoever you are, we are not demons. Eyes narrowed, the woman picks up her If sword. not demons, what are you? He's a Terran. I am a Denian. Or I was before my Tarkat affliction. Outworlders. Apologies. I'm glad I've caused neither of you permanent injury. Kung Lao treads cautiously into the clearing past a demon's head. Kenshi, led by Johnny, crinkles his nose. What is that? Just keep swimming. So, who's our femme fatale? I am Ashra, demon of the Netherrealm. Demon? You look human. Mostly. What's a Netherrealm? The monks covered that with us. Did you sleep through every lesson? That one, apparently. Netherrealm's hell, but real. No shit. I appear nearly human because I've purged most evil from my soul. When I'm done, the last vestiges of my demonic form will fade away. Why were the demons after you? They were sent by Quan Chi, my former master. I was part of his Sisterhood of Shadow. He wanted, still wants,
dominion over the realms. I renounced him when I realized that I could not help him defile them. And now he wants you dead. Precisely. She smirks. I followed Quan Chi from the Netherrealm here. He's building devices that steal souls on a mass scale. He's testing the first on the dead that reside in the forest. Why steal souls, Ashra? To harness their power. To what end, I don't know. But I do know that it's to aid the designs of another sorcerer. Хрена себе вот какаха, а? Johnny glances at Kenshi. Damn it. That guy's everywhere. Прям плохой Кванчи, конечно. Но он был прикольный в этом, я помню, в каких-то частях им играть, когда можно было. Так, сейчас. Так, погнали. You're sure Quan Chi is here? Лерой Дженкинс, Игорь, привет. Здорово. Здорово. Nope, no. We're getting you home. We have a job to do. Quan Chi could lead us to Shang Tsung. Че, ты ожил маленько? Shang Tsung's a danger that must be dealt with. I will aid you. As will I. Привет, Лерой. Well, I guess the eyes have it. Motion carries. Меня нормально в камеру видно, да? Микрофон лицо не закрывает, как это у меня я часто люблю. Лерой Дженкинс, ну под таблетками. Ashra's jagged Chris sword glows white as they walk onward. Лерой Дженкинс, нормально. Quan Chi is close. The emanations of his evil grow stronger. That is a powerful weapon. And my perfect ally. As I smite the evil it finds, I am further purified. Now I've done steps, so мы I'm скажем, off for когда self-help. кошка снова хвостом подвинет. Хорошо. Развалился в кресле, как обычно. Ну, естественно. But then I saw Earthrealm, saw Outworld, Лерой saw there was a Дженкинс, better way to верно. live, and that to have it, I needed to cleanse my soul. My sister demons were furious at my change of heart. Kia and Jataka were the first to hunt me. Ashra frowns. Quan Chi is also a demon? Actually, he's an Outworlder. But he mastered the dark magic needed for unfettered travel to my realm. A large insect hovers near Reptile's face. His tongue flicks out to catch it, and he hastily stuffs its spindly legs into his mouth. Any idea how he buddied up with Shang Tsung? They shared a common benefactor. She plucked them both from obscurity, taught them everything they know. I've never met her, but there's no question that she is a sorceress beyond compare. The Chris sword glows brightly, emanating a golden aura. Халявные снеки летают. Ага. Quan Chi stands on a wood platform where a twisting statue of skulls glows with green light. 4 onlookers hold red gemstones. I am ready for your contributions. A woman with bat-like wings steps forward. Ornate silver finery weaves along her thighs and midriff. Excellent, Nitara. I need yours as well. A Saidan man with black hair and deep scars on his chest looks up. Darius and I have been thinking, sorcerer. Do not try to renegotiate, Havoc. We need proof that you'll deliver. That he's delivered for Natara's Vaternians is all the proof you need. Serena's right. Because of Quan Chi's magic, my realm's people are no longer poisoned by sunlight. We've finally escaped the shadows. Rest assured, the spells you will receive will bring down Order Realm's government.
When will we have them, Quan Chi? After the attack on Earthrealm, which could be called off if the Soul Stealer's efficacy isn't demonstrated promptly. The Seidan man Havoc hesitates as the green glow looms behind them. He hands over the gemstone to Quan Chi. Quan Chi's eyes widen. Nearby, Ashra steps forward from her new companions. Their gazes are all fixed on the platform. Well, this plot just got thicker. Earthrealm is in grave danger. Just one Soul Stealer can kill hundreds of thousands. If he unleashes a battery of them, millions will die. He must be stopped. I will deal with Quan Chi. The four of you subdue the others. Whoa there, big fella. This stops where you get off. Johnny stops Kenshi. You heard her. Millions could die. Which is why we don't want you tripping us up out there. Now, give me your sword. Why? Just give it. A small smile tugs at Johnny's lips. Kenshi hesitantly removes the sword from his back and offers it to Johnny. Johnny takes it, then replaces it with the sword Sento. Kenshi grips its black scabbard tightly. What? I can't. Not when You've saved my life. It's yours. Johnny fixes him with a serious look and touches his shoulder. Kenshi squeezes Sento, thumbing its golden detailing. At the Soul Stealer, Quan Chi casts green magic from his hands. Natara spots Ashra's group charging in. Quan Chi! They stop before the platform as Quan Chi turns. Yet again, you evade capture, Ashra. And now it appears you've found allies. We are joined against you, sorcerer. You won't be stealing any souls. Ashra flourishes her sword and charges in. Natara flies forward to meet her, slashing with red claws. Baraka bowls into Havoc, and they brawl with clenched fists. Kung Lao kicks at the demon woman Serena, who parries him with swift ease and counters with a gut punch. Johnny exchanges blows with Darius, a Seidan man with dark umber skin and orange sunglasses. Ashra manages to slice Natara's arm. That blade's enchanted. It was forged to destroy evil. It's slain many of your vampire kind. We can't help what we are. That we feed on blood doesn't make us evil. Fight. Так, у нас новый персонаж, да? Как ей играть-то? Demon, you'll need much more. Герой Джентль, у меня поставщик интернета тварь, по договору у меня скорость 550 евро в месяц плачу, 2 дня назад у меня интернет отвалился, я звоню спрашиваю, что за дела, они у нас все ок, в итоге сегодня опять тупит, я чекаю, а там еле до. Ну такое. I am one step closer to redemption. Twisting green light erupts from the Soul Stealer and spirals toward the sky. Dozens of ghosts, translucent skeletal figures fly from the trees toward the Soul Stealer. The ghosts swarm around the twisting light. Johnny gazes up at the Герой ghosts with the Дженкins, others. а может All the кто-то watch ограничен pallid порты green до 100? light. Я говорю, он под потолком висит. Мне что делать нечего. Soulnado.
Тарлок, пипец в Европе и нет дорогой. Лерой Дженкинс, в итоге суки не могли позвонить сообщить, что проблемы с интернетом есть. Мне кажется, Лерой опечатался. $500... Подожди, у тебя... 50 евро в месяц, да? Все. Ну а чё? А чё они сделают, если у них какой-то разрыв на этом? Teeth gritted, Quan Chi thrusts his hands to the Soul Stealer and channels green magic into the Soul Nado. Strands of light from the Soul Nado coalesce into a humanoid form wearing a red and black cloak over corpse grey skin. The humanoid stretches his jaw open, then collects himself and stares out at everyone with glowing green eyes. The humanoid raises his hands while floating in front of the Soul Stealer. Ashra narrows her eyes at him. What dark magic is this? We are Ermac, a collection of souls bound. Нифига, Ермак. We live to obey his commands. Kill them. Ermac throws bolts of green energy at Johnny, Lao, and Ashra, knocking them to the ground. Ermac telekinetically raises Baraka into the air as the Tarkatan charges, then throws him away. Reptile tackles Ermac to the ground, but Ermac frees himself and blasts Reptile back with an energy bolt. He yanks Ashra toward him, then jabs her face before launching her through the air to the ground. Quan Chi must succeed if I'm to liberate Order Realm. I'll not let him fail. Killing one realm to free another is a heinous proposition. Офигеть, подразмотал, он так всех покидал хорошо. Да харе. Лерой Дженкинс, ну у меня скорость 500 за 50 евро в месяц. Что она еще умеет-то? О, не... Найс. That you aid Quan Chi speaks volumes about you. Захватец. Take your chaos elsewhere. Ashra hacks through Quan Chi's flaming skull with her kiss. I always feared you would be trouble, Ashra. Тарлок, у нас тут You are 500 not рублей за 100. compliant like your sisters. And now they're dead by my hand because you sent them against me. I'll never forgive you for that, Quan Chi. Fight. Смотрите, как им он не любит получать-то по мордасам, орёт. Как типичный трусишка. Звучит больно просто. Да харе! Coming, sorcerer. Ну чё там лошарик какой-то?
Ashra scowls. When I'm finished here, I will finish you. She flings her kris at Ermac. He stops it telekinetically. Ashra grabs the kris and slashes at him. Ermac weaves around her attack, then blasts her back. Johnny kicks his head, then Ermac smacks his face, making him stumble away. Ashra spins while slashing at Ermac. He evades her, then slams Reptile into the ground as he charges. He levitates Ashra into the air and hammers her down. Хотя если посчитать, то всего в 2 раза дороже, Рейзеру нужна скорость в 500, что то быстро загружать. Ну, у меня, я себе 800 МБ взял скорость. Я получу пятерик за полгода. Ну, где-то. Kenshi gradually sits up. He frantically feels around the ground. Dim lighting reflects on Sento's sleek blade. What? Who is that? Your ancestors. Come to us. Kenshi crawls to Sento. He clutches the sword's hilt, then lifts it as he stands. In this, your time of need, the terror will not fail. Blue light shines from Kenshi's eyes and bleeds out past his blindfold. He sees Ermac speed through the air to him. He dances around Ermac's punches, then runs Sento through his chest. Blue light flares from Ermac's eyes and mouth and starts to get sucked into the blade. Then he blasts Kenshi away. He tosses rocks at Kenshi, but Sento floats in the air and deflects each of them. Kenshi gently takes the hilt. Siphoned his souls, and now has his power. Ashra runs over. That was unexpected. Джек Стаффер, Кенши читер, он выходит на слепой. Let's. Ashra and Kenshi face Ermac with the kris and Sento Ну at это the ready. читерство. Кенши не слепой, он видит даже лучше, чем зрячий. Minions. We are many. You are one. We will destroy you. Fight. Why? Да хореза. Игорек, хочешь себе такую катану, не обойдешься. Да мне и так нормально. А, офигеть. Он меня завалил? Придется регистрировать пару десятков жильцов, которые живут в этом мече и помогают в реальном мире. Точно. Ах ты. Все.
Resistance is never pointless. We are many. You are one. We will destroy you. What's wrong with him? Combat must have weakened the magic that binds his souls together. Now, I'll find you. Ermac sags to the ground. What was that? Watch him. I'll shut down the Soul Stealer. Ashra dashes to the Soul Stealer. She plunges her kris into its red gem, making it split. Quan Chi raises a hand to her. Она ему суперкомпьютер ломает. The gemstone splits and releases energy that launches Ashra away. The ghosts pour out of the Soul Stealer. One flies to Quan Chi and grabs his head. The ghost sucks blue energy from his face, turning his skin ash white, then vanishes. Quan Chi staggers back before collapsing. Ashra regards Quan Chi's motionless body, then strides to him. Since that didn't kill you, I will. No, Ashra! He's too dangerous to let live. Liu Kang needs to question him. He knows Shang Tsung's plans. Ashra lowers her kris. Very well. Well, clearly I underpaid for that. Did you know what it could do? The legends never mentioned mystical powers. The souls of my ancestors live within it. They intend to guide me. Just don't forget who gave it to you, Takahashi. I won't, Cage. Now, let's get him to Earthrealm. They all look at Quan Chi. I know home's here for you, Baraka. Let's size off, Ashra. You can come with if you want. I'm sure Liu Kang will welcome you. I've never had a home. That would be wonderful. Snow falls around the ruins of an immense stone fortress nestled among tall mountains. Shang Tsung waves his hands around on the top of the fortress and conjures a portal made of fiery light. The benefactor emerges from it. Report, Shang Tsung. The Soul Stealers are under construction. Quan Chi tests the final components as we speak. And the army? Will obey your every command, once it's been fed sufficient souls. I've also conceived a plan to break the Lin Kuei away from Liu Kang. Instead of defending Earthrealm, they will betray it. Excellent. You have learned quickly, Shang Tsung, and well. You will soon reap the bounty of what you've sown. He beams. Moonlight falls over the rooftops of Sundo. Reptile leaps from one roof to another. He looks down at a massive festival of Outworlders in the streets below, each wearing brightly colored clothes. Paper lanterns hang from strings over them. Reptile dashes along the rooftops, following General Shao as he moves through the crowd. Reptile leaps to another rooftop. Это что получается? Ну, короче, наши чуваки типа Джонни, Кенши, Бараку и вот эту вот Демонессу с собой типа позвали, мол, погнали, да, с нами тусить. Будем вместе устраивать всякое. Джик Стаффер, ага. Прикольно. Ктарлк, пригласить демона, на словах бившего, в земной мир, топ-идея, я б не согласился.
Лев Мунилов, это такая долгая загрузка в МК? Джик Стаффер, она не демон, а демонесса. Нет, это я на паузу ставил. Ну как тут отказать? He scurries up to its sloping apex, then shapeshifts back into his human form. Reptile steps across the roof, then stops and looks out at the hundreds of people gathered around a massive two-story wooden building, its sides open and the people inside visible. Long strings of different colored paper lanterns hang over the ground and a group of performers move a large dragon prop around in a dance. Kitana and Melina stand on the bottom floor of the massive building, each in full regalia. Tanya and numerous others in lavish clothes stand among them. Kitana smiles and waves to the festival outside. Li Mei steps to General Shao and walks with him. Who are these Earthrealmers we're looking for? You have their descriptions. You can at least tell me why they're here. What they've done. State secrets. Not for your ears. He strides away through the bustling street. Melina and Kitana smile and wave to the people. Melina beckons Tanya. Yes, princess. Fetch us water, please. Tanya smirks. As you wish. Melina smiles warmly as Tanya leaves. Careful, sister. Entanglements with Ungadi are forbidden. You know their vows. Who told you? No one. I have eyes. As do the snakes at court who would cheer your downfall. The Ungadi's rules are ridiculous. And you can change them when you are Empress. For now, you cannot jeopardize your ascension. Melina stomps off. Quan Chi sits in an alley behind one of the crowded streets. Johnny puts a big hat on him near Ashura, Лев Kenshi, and Мунилов, Kung Lao. я сейчас занимаюсь разработкой системы навигации в трехмерном пространстве для слабовидящих. Можно ли будет с тобой потом пообщаться на эту тему? Да, без проблем. Напиши мне в Телеграме. Или в Дискорде. Напиши. А там уже сконнектимся. You couldn't steal a more functional hat. What? It hides your face. And honestly, it suits you. Ashura gives him a questioning look. I still don't know about this. Carrying him around will attract unwanted attention. Look at it out there. It's like Mardi Gras. People will think you just party too hard. Reptile jumps down to them from a rooftop. What's the word? Go toward the stage, then right to the portal gate. But there are soldiers and constables everywhere. Are you sure these are enough? One person spots us, and we are dead. That's why I'll create a diversion. They're out for you too, Syzoth. To catch me, they must see me. Reptile turns invisible. Damn. You didn't tell me you could go full predator. Kenshi and Ashura lead Kung Lao and Johnny as they carry a listless Quan Chi through the immense crowd of festival goers. People glance at them. Ashura catches her hat as it slips off, then readjusts it. 4 guards eye them from across the street. We can use that diversion. A string of paper lanterns overhead bursts into flames. Good work, Syzoth. Фейерверки, фейерверки. Carry on. The surrounding festival goers flee. Kitana looks out at the chaos in the streets. Tanya grabs at her arm. Come, princess. Unhand me. I'm going nowhere. More paper lanterns explode near General Shao and a row of soldiers. Douse the fires. Пожары, пожары. Точно. Stand down, General. This is my problem, not the military's. Li Mei spots Reptile on a rooftop. Look. Syzoth. You know him? Who is he? Unimportant, but it means the Earthrealmers are here. Reiko. Reiko rushes over, then looks at Reptile. He and Li Mei hurry through the crowd toward him as he sprints away. Li Mei and Reiko pursue Reptile while he jumps to another building's roof. Parkour! Reiko fixes him with his gaze, then throws a shuriken, striking his hand and making him fall to the ground. Reptile clutches his hand and flees, partially invisible. Li Mei and Reiko examine green blood trailing away. I'll get him.
She runs off. Reiko pauses, then hurries after her. Kenshi looks around while leading the others with Ashra. He spots Li Mei and Reiko in the distance, following the blood trail. Size off! Kenshi shoves his way through the crowd after them. Li Mei and Reiko run to a small bridge. Reptile turns visible on the other side of it. Green blood? You're Zaterran. How can you— There is much you don't know. Like what the General is truly up to. Surrender and I'll hear you out. I can't if you resist arrest. You arrest me, he'll execute me. That's not how I intend to die. Fight. Ага. Чё у нас он? My quarrel's not with you. Let me pass. О! Понятно, мы умеем плевать. Ага, у нас даже два вида плевочка, да? Хорошо играешь. Спасибо. Ну нет, ну нет, ну нет. На тебе за это, противная. Know that I am sorry for disturbing Sundo's peace. Kitana glowers. Ludicrous. Princess, no. You could be hurt. Kitana unfurls two fan blades and charges Reptile. Сейчас, секундочку. Ктарлк, тебе сломаши шею и перекусили гигантским магическим тигром, но ты выжил. Так, ага. Ктарлк, смертельная битва всегда такая несмертельная. Это точно, это точно. He dances around for attacks, then punches at her. She dodges just as Tanya strikes at him with her three-quarter staff. He counters her swings, then kicks her away. I never thought I'd see. You misread my intentions, Princess. Sadly, I've no time to explain them. Fight. Вот что ж ты лезешь, а? Ну вот. Все туда же. Тебе с добром пришли.
Нельзя так себя вести. Плохо. Я сказал плохо. 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 Soon you will know the truth. Tanya gets to her feet. Джек Стаффер со всей душой от She интуиции, throws off как the говорится. Ungadi priestess trying to cover her up. It is now that you've laid your hands on Второй, her. фу, спам апперкотами. I will take your life as punishment. Fight. Как говорится, для победы все средства хороши. Джек Стаффер, второй главный результат. Ни хрена себе. I haven't hurt the princess. This need not continue. Окей. My sentence is suspended, Ungadi. General Shao advances with Goro and other soldiers. Found you. Johnny and Kung Lao let go of Quan Chi as he stirs. Kung Lao and Johnny swap looks, then shrug. They punch and kick Quan Chi, and General Shao rests his large axe on his shoulder as he paces over. Quan Chi staggers to his feet, then stumbles away. Worry only about the Earth Realmers. If this was one of my movies, we'd get saved by a plucky comic sidekick. Reptile and Kenshi zipline across a rope leading from one roof to another. They land by them. If we die today, we die together. Not comic, but definitely plucky. Johnny sidekicks Goro, then Goro grabs his arm. Ashra parries the swords of several soldiers and counters. General Shao brings his axe crashing down on Reptile. He dodges, then shifts into his lizard form and bashes Shao away. It's unlike Shang Tsung to leave loose ends. Now that I'm free of him, I'll reveal your conspiracy to all of Outworld. You'll do nothing of the kind. Dead men tell no tales. Блин, он уже второй раз будет сейчас получать. It will make your defeat that much more Второй раз уже генерала этого побили. Kenshi, Johnny, Kung Lao, and Ashra knock down the remaining soldiers. More soldiers rush over. We must go. Now! Johnny punches Goro as he gets up.
then flees. A portal opens by Liu Kang's Johnny and Kenshi hurry out of it. They turn back to the portal, fists raised. It shuts. Liu Kang approaches from behind. Johnny, Kenshi, Kung Lao, you have safely returned. He looks at Kenshi. By the Elder Gods. We... Так, ага, поехали. Get a run-in with Princess Melina's inner demons. She took my sight, but Sento, in its own way, restored it. I am glad that Sento bonded with you. Though my hope was that the means would be different this time. This time? Forgive me, Kenshi. I misspoke. Go. The monks will tend to your wounds. We found Shang Tsung, but he got away. I can see why you're twitchy about him. He's neck deep in some serious shit. Rest. Eat. Then we will discuss. Can I also get a martini? Shaken, not stirred? Liu Kang smiles. I'm sorry. Meet the newest members of the Earthrealm players. We wouldn't have made it back without them. Astra and Sizos. You know us? As Earthrealm's protector, there is much I know. Do you also know of my former master, Quan Chi? He colludes with Shang Tsung. A new deadly alliance? Come, all of you. You must tell me all you know. Liu Kang leads Reptile and Ashra away. Johnny stands alone. He bows his head. Well, so much for that martini. He walks after them. Liu Kang and Geras pace around Liu Kang's brazier in the ornate wooden room. Shang Tsung and Quan Chi again conspire against Earthrealm? What Johnny and Kenshi report should not be possible. You witnessed how I rewrote history. I gave the sorcerers meaningless lives. They should have never gained power, let alone joined forces. And your work was flawless. Such would their lives have been, had someone not interfered. Interfered? What do you mean? Geras conjures images of the benefactor with both Quan Chi and Shang Tsung. Liu Kang examines the images. Both sorcerers were visited by this person. It is her intervention that bent the arcs of their lives. Who is she? Unknown. Her identity has been obscured from the hourglass. Who could have that power? Is it Kronika? Somehow resurrected? Impossible. Titans once destroyed cannot be revived. That someone else must have survived the previous timeline. Someone with a vendetta against me. It is the only plausible theory. The benefactor circles Quan Chi. Ля, так нам же показывали уже Хронику. А, ну они-то об этом не знают. Sub-Zero paces near Scorpion and Smoke as they sit on a bench in a large room illuminated by lamps on the walls. How long are we expected to linger? Patience, Bihan. There are many demands on Liu Kang's attention. Were he here, Father would advise us to wait without protest. But now he is gone, and I am Grand Master. His teachings did not pass with him. They should still guide us. Guide us, yes. Shackle us, no. We can't abandon tradition. Mind your place, Tomas. Father may have taken you in, made you one of us. But your blood will never be Lin Kuei. Kung Lao and Raiden approach. Kung Lao bows. Lord Liu Kang can see you now. It is about time. Sub-Zero, Scorpion, and Smoke watch Liu Kang move a metal figurine across a map on a table. Shang Tsung is here, at the ruins of Ying Fortress. His soul stealers are already under construction. You must destroy them, and capture Shang Tsung before either can inflict harm upon Earthrealm. We will leave immediately. And we will join you. You are not Lin Kuei. You would only hinder the effort.
Raiden and I are more than... We're trained differently. It takes years to master our ways. You and Raiden have my full confidence, but you are needed elsewhere. Go to the Wuxi. The monks must prepare you for war. Sub-Zero stands on a cliff with Scorpion and Smoke while peering through a Старлок, spyglass at Бихань Shang тут Tsung's прям ruined тестостероновая fortress. бомба. Точно. The only way in is over the walls. We must find a less guarded section before attempting an ascent. Finally, we face a worthy foe. Victory will bring us glory. Glory? We fight for duty. Does our father's ghost possess you? All I hear is his voice. We must honor his vision, Bihan. Vision is what he lacked. He was blind to our superiority. We settle for defending Earthrealm when we could help lead it. Our clan doesn't govern. It serves. That is our past. It won't be our future. Smoke and Scorpion trade looks while Sub-Zero marches off. Smoke slowly hovers in a tornado of smoke, ascending behind Sub-Zero and Scorpion as they climb the rampart. Scorpion uses his kunai-tipped rope dart as a grappling hook, while Sub-Zero uses ice spikes to pierce gaps in the immense stone wall and haul himself up. Нормально так они по стенам Scorpion лазят. yanks his rope dart out of a wall after reaching the top of the rampart with Sub-Zero. Smoke flies up behind them, then he turns toward the sky as Natara dives toward him, fangs bared. She rams him, knocking him out of his smoke tornado and sending him plummeting to the ground far below. He pulls out a knife, then stabs the rampart to gradually slow to a stop. Sub-Zero and Scorpion step to the rampart's edge and bump a stone over towards Smoke. He pulls away, narrowly dodging it. Natara darts through the air and tackles Sub-Zero to the ground. He kicks her off as Serena and Scorpion approach. They both stand. As a boy, I heard tales of battles against your kind. I had fought them tall ones. All Earthrealmers will soon know of Eternus. My realm starves, and it's coming here to feed. Fight. Ага. Что мы умеем-то вообще? Think you've overcome me? Think again. Что у нас с саблей умеем? А, это типа подкат? You will end this day hungry. Telekinetic energy grabs Sub-Zero's legs. Is this? We are charged with defending. Ermac flies to him. Да ё-моё, я думал он сдох. Telekinetic energy grabs Sub-Zero's arms and forces them out to his side. Врагов, бляха-муха, надо добить. А, опять вот эта вот шляпа. Sub-Zero launches an ice bolt at Ermac, knocking him out of the air to the ground. You are Quan Chi's creation. Liu Kang warned about you. Ктарлк, мне казалось, ему мозги прочистили I рядом с had hoped for the душесосом. chance to battle your dark magic. Да я тоже думал.
Уже пару раз. Второй раз уже. Любят тут они пиздюля получать по второму разу, смотрю. Ставки, на него не добили. Ставки, с ним еще будет сюжетный поворот. As formidable as promised. Let's continue. Тарук, я то знаю, не спойлери. А вот я не знаю, да. А, я понял, это классическая заморозка, да? Тарук не собирался даже. Да харе! А, нифига мне... Открыли, да, X-Ray местный? А, я понял, кажется. Можно вот так вот. Можно еще и клона своего делать, да? А, блин. По-моему, именно схватку я слил впервые. Ага, и такое у нас, да, есть? Старый, Эрмак прикольный чел, мне он в 9 и 10 больше всех нравился. Да, он клевый был, я помню. Сбер подписался на Twitch. Ой, спасибо, спасибо, привет, привет. Sub-Zero eyes Ermac. You are not so fearsome. Scorpion and Smoke run to him. You're both unharmed? We are, brother. Good. After our years of idleness, it pleases me to again face combat. I will be pleased when we complete our mission.
They sprint across the fortress. Sub-Zero blasts a trail of ice and slides across it to a wall beside a portcullis. Scorpion and Smoke stand on the other side of it. Sub-Zero peers through the opening, then nods to the other two before sneaking through it with them. Ему даже контактировать не надо. Ой, блин, пылесос, ты сейчас не вовремя поехал. Секунду. Возврат на док-станцию для зарядки. Начало зарядки. Я и забыл, что у меня робот-пылесос настроен на 7 часов, ну, в четверг. Так. Итак, погнали. Погнали дальше. Вау. Ага. Так, ну все. Продолжаем наше с вами путешествие. Сейчас мы только выпутаем тут все. Все. They step to an inactive soul stealer. Its fused humanoid bones bound to strips of cloth and shaped into a tall spiral. Sub-Zero reaches toward it. МММ, 10-й МК первый, в который я сыграл. Забавная вышла история. В больнице с соседями по палате играл. В 15 году, если не ошибаюсь, как раз после того, как операции на ноги Scorpion, Smoke, and Sub-Zero slink away toward numerous other soul stealers. Quan Chi steps away from cloaked workers constructing a soul stealer. He walks through an enormous archway lined with terracotta soldiers leading into the fortress. Sub-Zero covers the mouth of a guard from behind and impales his chest with an ice. Ха. Забавно, хорошо. Повезло тебе, что в больничке можно было с кем-то поиграть.
А я, главное, сейчас включаю, а звука нет. И только сейчас заметил, что у меня наушники из звуковухи выпали. Dagger before setting him down. Liang and I will capture him. Stay here. Do not let them activate the Soul Stealers. Quan Chi steps down a corridor hedged in with more terracotta soldiers. Flames flicker in numerous braziers lining the walls and gold coins litter the stone floor. Sub-Zero and Scorpion slowly follow him as he steps through a doorway into another room. Да лучше вообще не оказываться в больничках. Sub-Zero pauses by a heap of gold coins. He picks one up and inspects it in the firelight. He looks past it at mounds of gold coins sitting in the room beyond the corridor. Sub-Zero and Scorpion look past the treasure at Quan Chi on the other side of the room with multiple women in leather armor and skeletal masks. There will be spoils in this war. Let us win it first, brother. They glance at the doorway behind them, then hurry off as Shang Tsung emerges from it. Smirking, Shang Tsung strides across the treasure room toward Quan Chi and the women. Quan Chi steps to him. Will the Soul Stealers be completed on time, Quan Chi? Yes. Our benefactor's guidance has proven most helpful. If we break it, we'll halt their construction. Agreed. Sub-Zero and Scorpion step out from behind a large ruined door and charge Quan Chi and Shang Tsung. Green energy pools around Quan Chi's hands and he blasts heaps of skulls at Sub-Zero. Sub-Zero smashes his way through them while Scorpion trades blows with Shang Tsung. Sub-Zero and Quan Chi each dodge the other's kicks. Then Sub-Zero front kicks him back. Ah, the Lin Kuei. We have been expecting you. Were you told also to expect defeat? This ends no other way. Fight. Так. Ага. Да харе! The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice war hammer. You should never have come here. I will bury you in this fortress. Так. Лошарик. Your failure was inevitable. Scorpion evades Shang Tsung's knife hand strike, then jabs his gut and sidekicks him back. Shang Tsung shoots a fire skull at a giant pile of coins and jewels behind Scorpion, sending it sliding down and burying the warrior. Sub-Zero shoots an ice beam, but Shang Tsung blocks it with a shield of fire. This is so unnecessary. What I can offer you, you won't decline. Unless it's your surrender, I am not interested. Fight!
It is your choice. I can give you freedom. Вообще. I had hoped for a worthier enemy. Блин, это средний уровень сложности. Он должен быть какой-то более или менее сбалансированный. Я хз. Только что я слышал крик из «Властелина колец». Ну ладно. Ктарлк, топор у Сабаоч похож на топор Кратоса. Шакраер, здорово, Игорек. Здорово. Perhaps now you wish to entertain my offer. How would you know what I value? Джек Стаффер, вот и я о чем, да неприличие просто. I know that you wish to break free of Liu Kang's control, to gain your clan unrivaled power. I offer the means to do both. Ignore him, brother. He promises only corruption. Grandmaster, I am sure you're asking yourself, can I afford to trust a man I have never met? But the true question you must ask is, can I afford not to? Sub-Zero stares at Shang Tsung. Geras stands before a giant hourglass and shifts his arms around. Sand weaves through the air, then images of the benefactor and Shang Tsung appear in the bottom of the hourglass. And you were meant for war, to live among kings, not peasants. But since before you were born, you have been conspired against. Ой-ой-ой, начинается вот это вот. Шакраер, а интересно, тифлокоммент дублируется текстом? Нет, нет. Я вот распознаю себе субтитры, и он тифлокомментарий нет. He steps closer to the hourglass. Impossible. Shao, Shang Tsung, and multiple soldiers usher Scorpion and Sub-Zero forward, their wrists bound by manacles. My realm and your clan have much in common. Шакраер, кстати, задержка по минимуму. Once Outworld rules Earthrealm, you will be free to remake the Lin Kuei in any manner you see fit. Bihan, don't listen! We must stop them, not— Silence, Kuai Liang. But brother— Obey your Grandmaster. Чё там про задержку? Шакраер, хотя вот сейчас, допустим, секунд 20 прошло, хз, как это работает. Да, непонятно, да, вот в Ютубе как-то странно. Так. Шакраер, ага. Ты, кстати, в шип-чате читаешь текст? Нет, у меня просто вкладочки открыты с трансляциями. Я там пересматриваю. Шип-чат как-то странно показывает, кстати.
can you win this war? Soul Stealers are deadly, but they're not enough. You only think so because you don't understand their true purpose. Explain. Emperor Ying built this fortress during one of Earthrealm's most turbulent periods. Enemies beset him on all sides. He built a great army to protect his empire. He built a second one to protect him in the afterlife. This is Emperor Ying's dragon army. They enter a vast, icy chamber hewn from an enormous cavern. Hundreds of terracotta warriors surround them on the ground floor, and various floors above them. Impressive. But does this history lesson have a point? These statues were constructed and enchanted by the great mages in the Emperor's court. Sub-Zero and Scorpion follow Shang Tsung around a central cobblestone platform to a large wooden chest. Shang Tsung kneels, then opens it, revealing a velvet-lined interior housing a silver crown made in the likeness of two dragons facing each other. Shang Tsung takes the crown, then pours green liquid from a vial onto it. They are animated by fragments of souls. Once alive, they fight tirelessly, unburdened by remorse or pity. Green mist coils off of the crown as Shang Tsung sets it on his own head. Green energy fills the gaps in a row of terracotta soldiers armored, and their faces turn skeletal. They turn towards Sub-Zero and Scorpion, then punch and kick the air in unison. The warriors stop. As our ally, you will be given command of several battalions. Few in Earthrealm could then resist the Lin Kuei. Sub-Zero walks to the row of dragon warriors and examines them. He approaches Shang Tsung and holds his manacles up to him. Two soldiers grab Scorpion as he steps forward. Behind! Shang Tsung removes Sub-Zero's manacles. How could you? Father would turn in his grave if he saw this. He was a doddering old fool. He did us a favor having that accident. And I was right to let him die. Let him die? You said you tried to save him! A lie. Because you couldn't, and still can't face the truth. Father had doomed the Lin Kuei to mediocrity. Now, we will achieve greatness. Блин, ну чё-то Скорпач не меняется. Elbows a pair of soldiers holding him back, then hammers General Shao's face before whipping Shang Tsung's head with his chains. He whirls around to Sub-Zero and bashes him to the ground. A soldier grabs him, then Scorpion knocks him down and pummels his head. His chains glow orange as he takes down several more soldiers. Then General Shao swings his axe at him. Scorpion ducks under the attack, then snatches the axe with his chains, tears it from General Shao's hands. Ну типа, ну, я правильно же понял, что он, это Скорпач же, ну вот это вот все говорил про то, что вот, типа, теперь наш клан придет к величию, вот это вот все, типа, я позволил отцу погибнуть. Вторник, Биханета Сабзира. Джик Стаффер, Сабыч. Это Саб, то есть здесь Сабыч, да? Блин, просто что-то я, да, по голосу, обычно похожий голос у Скорпа всегда был. Окей. То есть как раз Скорпион, да, за добро сейчас, грубо говоря. За свет и добрый путь. Лев Мунилов. Нет, в этот раз Скорпион голос разума. Все, я понял, ага. Все. Значит, да, я что-то... Блин, могли бы в субтитрах подписывать, кто говорит. Хотя бы... То не всегда их по голосам запомнишь. Джик Стаффер. Скорбь за добро с кулаками. Ну да, все, я понял. Бихань в прошлых частях был первым Сэбом, потом после смерти стал Нуб-Сэйботом. Да, ага. Шакрайер, вроде как Сабыч это будущий Нуб-Сэйбот, если я правильно понимаю. Да. He's a feisty one. Are you going to blather or make yourself useful? This Earthrealmer must be neutralized. Fight! Джик Стаффер, опять шаг. Слушайте, он уже третий раз огребает. Ему все мало.
Тот самый мастер, который был за кербогизацию линквейт в но могу ошибаться. Джекстаффер, нравится ему всасывать. Ой, а нам теперь смоук, да, по-моему? Ему реально мало. You may corrupt Bihan, but you won't corrupt me. Да как я тройную-то удар руками делал, забыл я. О, ачивка. Джекстаффер, Ктарлок скорее сильный, но не шибко умный, вот и нарвается, плюс норовитый. Замзекс, нет, там помогает элемент огня, просто личность огненная безликая. Пока отдыхает Сбер. Понял, принял. Ктарлок, Джекстаффер, я не говорил, что умный. He dashes toward the dilapidated castle. He enters the great hall and sneaks. Да, я тоже такого не помню. Но он чисто такой этот, как его, я даже не знаю. Дворовый задира такой, причем такой уволень большой, но глупый, а выебистый. The duo discusses a pot of melted metal as it pours. Джекстаффер, слабоумие и отвага. As Scorpion slinks past, his reflection glints off of a shield that hangs from a wall, which catches Rain's eye. Rain squints. Unaware, Scorpion tiptoes away. Rain wields his staff and hurls a burst of water at him. So you've declined Shang Tsung's offer. I assume your brother has not. The sorcerer tempted him into forsaking his oath. He can be convincing, can't he? Spurning him is a grave mistake. Джекстаффер, о, повелитель тьмы. Да харе. Дай поучиться камбухам. Чё у нас еще? Чё он у нас может-то? Ладно, будем потом учиться. Я не хочу переигрывать схватки. Охренеть, ну ладно. He can be convincing, can't he?
Spurning him is a grave mistake. Fight. Джекстафер, отвоничок руку. Так, они оба с кланом делают двойные гейзеры, читеры. Хрена ты. Ах ты говнюк. Then knocks them away with an elbow to the head. Rain summons two tendrils of water which wrap around the victim's hips to electrocute them and shatter their pelvis. Scorpion relaxes and glares. The mistake is yours, Outworlder. Havik and Darius storm in. What have you done? They rush Scorpion. He dodges Darius's punches and blocks Havik's kick. He grasps Havik's arm and smashes his head. He kicks him away and brawls with Darius. He whips out his rope dart, lances Havik's stomach, and slams him against a wall. He throws a series of punches at Darius. Havik kicks Scorpion toward the pot of melted metal. He holds out his hands to stop himself from falling in and burns them. They hold him down and lower his head as he struggles. Test your might. Havik and Darius force Scorpion's head down, fusing his face with a boiling pot of melted metal. Scorpion sags. They release and observe his limp body with glee. Flecks of white-hot debris float from the pot. Да как так-то? Я же жмякал. Test your might. Havik and Darius я понял. fusing his face with a boiling pot of melted metal. Scorpion sags. Она не до конца, да, заполнилась, а я уже нажал. Flecks of white-hot debris float from the pot. Если я правильно все понял. Джекстафер, да. Плутани, подольше держать надо. Да почему сейчас? Зараза. Flecks of white-hot debris float from the pot. Test your might. Замзекс, там прямо всех ногти разом можно жать вроде, чтобы быстрее заполнять. Да блин, да. Так и надо, просто не очень удобно. Джекстафер, ша вообще не поднималась. Да в смысле, блядь? Да как? Scorpion sags. They release and observe his limp body with glee. Flecks of white-hot debris float from the pot. Test your might.
Scorpion headbutts Darius and strikes Harvick. He elbows Darius away. He grips Harvick by the neck and shoves his face into the boiling metal. He releases and Harvick covers his face with his hands. Хорош! Away, dripping blood that sizzles when it hits the ground. Harvick turns to reveal his disfigured face. His nose and lips have dissolved, and his charred teeth are exposed from his blistered jaw. I am not finished. For burning me, you'll burn in the Netherrealm. Fight. Джекстафер. Хорош. Лицо ему Джекстафер. А он еще убьется в таком состоянии. Он еще и кусается, походу. После прошлого боя позвоночник раздроблен. Да капец, да, это вообще... Кусается и блюет на запомнит это. У него изо рта прям вытекает. Да ваш пол. Lin Kuei's flame is not easily smothered. Split up. We must find him. Scorpion bolts out of the castle alone. A sharp wind carries snow onto the sloping roofs of various buildings. Smoke waits behind a giant wheel. He darts to Scorpion. What happened? Where's Bihan? He's betrayed us. We're all in imminent danger. They retreat into a blizzard. Letting father die. Forsaking Джекстафер. Earthrealm. Кто He's МК abandoned такой all МК, reason. зато его и любим. I knew Bihan's frustrations ran deep, but I never thought they could... Чё там, я, по-моему, что-то пропустил. Да, вот о чем и речь, блин. Несуразно, но забавно. Inspire such madness. We can't let his corruption spread. Whatever it takes, I am with you. Thank you. We may not share blood, but we are brothers. Sub-Zero emerges. Do your oaths mean nothing? It's your duty to obey my will. Not when it betrays Lin Kuei principles. We won't sacrifice them to serve your ambition. An ice dagger materializes in Sub-Zero's hand. He slashes at Scorpion, who swerves. Scorpion stomps his brother's side, then kicks his jaw. He traps Sub-Zero's dominant arm and twists. Sub-Zero breaks free with a kick. He punches Sub-Zero in the throat. Scorpion tries to wrestle the ice dagger from Sub-Zero's hand, but Sub-Zero slices his palm. He squeezes his wounded hand into a fist as Sub-Zero advances. As snow flutters, Sub-Zero stabs and swipes at his brother, who dodges and retaliates with his fist. Sub-Zero carves at his brother's head, but Scorpion grabs his arm with both hands. He looks up and sees Sub-Zero's empty fist. Sub-Zero cuts his face with the dagger in his other hand, leaving a trailing scar. Джекстафер. Самое смешное, что это все подается максимально на серьезных щах и с тоннами пафоса. Embrace the future. I want no part of it. You pervert all that it means to be Lin Kuei. Fight. Не брат ты мне. Продолжение вы знаете.
Вот так вот. Вот нельзя с братишками-то ссориться. You are my grandmaster no longer. Scorpion kneels. Once he's exposed, won't you be made Grandmaster? You forget Cyrax and Sector. Their loyalty to Bihan is absolute. They'll sooner abet his corruption than follow me. We must chart a new course. One that both honors our father's legacy and serves Earthrealm. He stands behind Smoke. Help me. We can't leave him here to aid Shang Tsung. Later, Scorpion rushes into the surrounding woodland with Smoke, shouldering Sub-Zero's comatose body. They halt and watch 4 columns of green light flare from the Yin Fortress ruins, swirling into the clouds. Simultaneously, at the Wuxi Academy, Liu Kang studies the same soul nados. How did you achieve this, sorcerer? Behind him, particles of sand dance with shards of light. The small sandstorm forms Geras. You arrived not a moment too soon, Geras. What have you learned? In scrutinizing Shang Tsung's first meeting with his benefactor, I made an important discovery. Her life essence, the very time crystals that make up her being, are not of this timeline. Not of this timeline? How could someone from a previous timeline enter this one? That cannot happen. If that cannot happen, then what has happened, Geras? There are no other timelines than those that have come before. All evidence points to the presence of a second timeline, which exists concurrently with ours. 2 timelines, side by side, moving forward simultaneously? Never in a billion lifetimes have I seen this. But that does not make the other timeline any less real. There can be no doubt that Shang Tsung's benefactor hails from it. And who she is, why she's here, where she's from. All questions we need answered, which we can't while we are under attack. I will go to Sindel, convince her to withdraw from Earthrealm by showing her how history is being manipulated. That will require revealing to her your prior role as Keeper of Time. The situation gives me no choice. I will need your help, Geras, to prove my claims to the Empress. They observe the soul nados while trees sway in the wind. Later, in Outworld, Sundo's portal gate emanates energy, surrounded by tropical greenery and colorful flowers. Liu Kang materializes from within. The constabulary await. Li Mei approaches as the others draw their weapons. She walks between weathered lion statues and reaches a platform bordered by water. Return home, Lord Liu Kang. I am to let no one pass. I must see Her Majesty. She must call off her attack on Earthrealm. Her decision was unwise, but she no longer seeks my counsel, and I doubt she's interested in yours. The Empress has been deceived. Shang Tsung and General Shao have fomented this crisis as a means to steal her throne. General Shao? I knew he was hiding his true intentions. But join Shang Tsung? I knew he couldn't be trusted.
Were I still Umgadi, he would never have breathed the same air as the Empress. My palace sources told me he arrived out of nowhere, and immediately had the Empress's ear. He gained her trust by treating Princess Melina's condition. Tragically, she is afflicted with Tarkat disease. Tarkat? The Empress must be beside herself. If Shang Tsung found a treatment, no wonder she embraced him. Такая игра престолов на минималках, блин. I trust that you, of all people, will keep this secret. Of course. Were it made public, it would bring down the royal family. Li Mei, Empress Sindel needs our help. Will you join me? Emperor Jared's death, the pain it caused Empress Sindel, has always haunted me. I failed the royal family once. I won't do so again. She clenches her jaw. Later, Li Mei and Liu Kang ride in an enclosed wooden carriage pulled by horses, while her constables run alongside it. Ганслинер, привет. Everything now makes Привет. sense. My Umgadi contacts had said the general's soldiers had been encroaching. But still, I can't fathom it. General Shao committing treason? It is the fruit of a poisonous seed planted by Shang Tsung. He played to the general's vanity, inflamed his prejudices to convince him that he alone could save our world. He may be unstoppable. The Umgadi don't have numbers, and my constables aren't trained for war. Know that I, too, will aid in the Empress's defense. The carriage stops. Driver, what is it? She pushes the doors open. Her constables have drawn their weapons. I may need that aid right now. He nods. Reiko and a Centaurian swagger up, backed by General Shao's soldiers. The Centaurian has a horse's body, ram's horns, a metal tail, and a humanoid muscular upper body. Ганслинер, как Return дела? Liu Kang to the portal gate. Да ничего, неплохо. Твои как дела? He isn't welcome in Outworld. I won't support the general, Reiko, nor his plot to usurp the throne. Then you won't live to see the new regime. The Centaurian rips off a constable's arms. He bucks and stomps his victim to the ground with heavy hooves. Reiko slashes constables with a knife. He rolls and stabs a constable in the throat. Blood spurts as he yanks it out. He flings the blood off his knife. Li Mei shuts the door. Замзи 300 рам. Как тебе в общем сюжетка пока? Мне вообще больше, чем та же 11-я нравится. Ну, мне тоже, в принципе. Гораздо больше. В 11-й она какая-то вообще странная была. С точки зрения какого-то переосмысления, но здесь получше. Ну и, конечно, очень хорошо и надолго, наверное, запомнилась сюжетка 9-й части. Старой, доброй 9-й части, она такая вот именно вся классическая. А здесь прикольно тоже. В принципе, почему нет? По крайней мере, прикольно, что здесь боевые сцены какие-то есть постановочные в целом. То есть больше какого-то экшена, даже чем в 11-й. Ганслинер, под конец игра еще лучше станет. О, ну это прикольно. Then let's get out there. Спасибо огромное за донат. Спасибо. Очень приятно. Как говорится, в копилочку на звуковую карту для музыкальных стримов. Enough. I've no use for a traitor's compliments. Fight. Так, чё, это у нас вообще кто? Чё умеем? Так, ага. Так можем, да? Пока не понимаю персонажа. Ладно, персонажа не понимаю, пиздюлей надавал.
Варн 9 лей. Всем привет. Ганс, Привет. на ком лучше всего играешь? Ну, барака неплохо у меня получается. Вполне. Ты заспамить меня решил, что ли, Кирилл? The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Li Mei conjures a giant lion head made of energy. She leaps, twists the victim's neck, and throws them into the lion's maw. Вторук, ей, розовые тигры. Розовые тигры, дитя заката. Li Mei hurries Liu Kang as her constables arrest the soldiers. We must leave. Reinforcements will be on the way. He follows her into the carriage and shuts the doors. Later, Li Mei and Liu Kang stride through the hanging gardens of Empress Sindel's palace. A purple weeping willow provides ample shade among majestic architecture. They march past lavender drapes dispersed between stone columns. They reach a flourishing garden with vibrant flora and a flowing waterfall. Tanya accosts them, flanked by a second Umgadi. She points her staff at Liu Kang. Word of his arrival precedes you. Surrender if you wish to remain unharmed. Let us pass, Tanya. The Empress and her family are in danger. He brings word that Shang Tsung and О, General Shao Татьяна. plot against Татьяна, The здравствуйте. General? Are you so easily taken in by lies? Once again, you prove Ну что ж такое, Татьяна? Вот чтобы вы поверили нам придется дать вам пиздюлей. Ну как? Что же у вас за логика-то такая, Татьяна? Ну... Ганслингер, удачи. Спасибо. Да ну хватит, пожалуйста. Я понял, Татьяна здесь типа Джейд, да? Ну, условно. Они, конечно, обещали Джейд в будущих дополнениях. Вторук, да, у него палка раскладывается в нунчаке. Да ну харе. Ганслингер, какие твои любимые игры? А еще дофига магии. Ну что у нас? Секунду. Ну, Ведьмак очень нравится, только играть я в него толком не могу. Что мы еще любим? Стратегия по Властелину колец мне очень нравится. Периодически к ней возвращаюсь. Диабло 4 вот мне за последнее время очень понравился. Призрак Цусимы. Last of Us. Диалогия. В общем, вот любимых игр достаточно, под которые прям очень понравились. World of Warcraft. Как говорится, я просто очень рад, что моды специальные вышли. Stand against us, and she will lose the throne. Stand with us, and we will save the Empire. Later, Li Mei and Liu Kang escort a bound Tanya down a hallway. Why didn't you kill me? Because we mean you no harm. Спасибо. And that you live will help prove that fact to the Empress. Umgadi follow as the trio enters the colossal Призрак throne room. Цусимы вообще шедевр, безумно красивая игра, и даже без визуала в нее приятно играть, просто шедевр. Да, да. Там очень крутой саунд-дизайн, реально. Я в режиме легенд вообще заседал долго-долго, прям. Не знаю, жив ли там еще онлайн в этом режиме, но мне очень вкатывало там в режим выживания катать.
Я даже легендарную катану выбил. Что еще? Slay the Spire мне нравится. Очень классная карточная игрушка. На нее просто тоже есть мод на доступность. И прям вот с удовольствием периодически туда залетаю. StarCraft 2 мне очень вкатывает. Ну, как и 3-й Warcraft в целом. Если там порыться на Ютубе, по-моему, у меня там даже сохранились записи с прохождением 2-го StarCraft. Ну, стримы были давно. Я даже бы как-нибудь, наверное, вернулся. Да не, наверное, а вернусь как-нибудь в StarCraft. Просто хотя бы покатать. Джек Стаффер, можем пойти в легенды. Как-нибудь проверить, жив ли онлайн. Как-нибудь, да, можно попробовать. Так, а что, сколько времени? Без 10:08. Ну, еще чуть-чуть посидим и на сегодня закруглимся, друзья. Так, погнали. How dare you, Li Mei? It's not enough that you let Jared be murdered. You let Liu Kang destroy. Но, конечно, было бы очень круто, я не знаю, можно ли разработать какую-то звуковую навигацию по миру Ведьмака? Или, например, вообще хотя бы какой-нибудь автопилот, чтобы, ну, типа, персонаж сам бежал от точки в точку, а уж в боях я бы там разгулялся. Сражаться-то в Ведьмаке в 3-м я уж давно научился, блин, вполне себе. Конечно, блин, круто. Кстати, народ, кто-нибудь пробовал уже обновленный Киберпанк вот после всего вот этого вот патча, вот этого всего? Не ввели ли они туда эти машины на автопилоте, как было в прологе в свое время, если начинаешь за корпората играть? We are here to help you. Tanya chokes Li Mei with rope tied around her wrist. She elbows Tanya's head and twists around to strike. Liu Kang seizes spears. Kitana charges in to Melina. No, daughter. Your condition. Li Mei sidesteps Tanya's punch, then kicks her to the ground. Kitana closes in. Your faithlessness astounds, Li Mei. How can you side with Earthrealm against us? I'm acting for your family's benefit. And for Outworlds. If you took a moment, you'd realize it. Fight. Да что ж такое? Что ж вас всех приходится по 5 раз уму-разуму-то учить, а? Что ж вы непонятливые-то все такие? А это что я только что... Как с тобой вообще играть? Вообще как... не очень понимаю персонажа. Он контролит? По идее, наверное, какой-то у него. Шакран, у меня не куплен Киберпанк. Читал вроде как, что нету толком доступности, не стал тогда покупать. Нету особо. Я не думаю, что сейчас что-то сильно поменялось. У меня, правда, он есть без дополнения. Дополнение вообще в российском стиме не продается, насколько я знаю. Ты поймал противника на воздушный фонарик в воздухе. Я первый раз вижу такой. Блин, а как?
Да, вот этот шипящий фонарик и есть. Ага. Только я не очень понимаю, как он работает. Карлук эксклюзивный контент. Карлук, он просто летит поверху и ловит противника, если он прыгает. You must be smarter, princess. Sindel. No, Melina. I forbid it. I must. If I won't risk my life for the throne, I'm not worthy of it. Brushing away Sindel's hand, she strikes Li Mei. Li Mei blocks. She cleaves Li Mei's throat and kicks her to the ground. I remember teaching you that, princess. You were but a girl. That was long ago. Much has changed. My loyalty to your family hasn't. Trust me now as you did then. Джек Стаффер, как мина. Надо, чтоб на него враг напоролся. Будет бан. Please, princess, just listen. We shouldn't fight. Melina rises and reveals her target symptoms. Jagged teeth protrude. Her sharp tongue jerks as she knocks Sindel over. Li Mei dashes over to pull Melina off her mother. Forgive me, princess, but I won't allow you to hurt yourself or anyone else. Fight! Шакралы, что это такое, не пойму. Не только это пишется. Прям мешает. Чё там? Извините, сейчас. Шакрар, ты про что? Что-то я не очень понял. Шакралы, разные смайлы пишутся. Шакравер, смайлик. Шакравер, вот сейчас прислала такое. Интересно. The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Li Mei conjures a giant lion head made of energy. She leaps, twists the victim's neck, and throws them into the lion's maw. Шакравер, как вырубить непонятно. I must be careful. I cannot harm her. Ну примерно понятно уже, что она умеет. Все? Tarkat makes victims of us all. Tanya rubs her wrists and quickly attends Melina, her black braid swaying. She procures a syringe and injects its serum into Melina's neck. The princess's wide, deformed mouth and jagged teeth recede, and her face transforms back to normal. Life returns to Melina's eyes. Sindel stands to face Li Mei. Melina groggily places her hand on Tanya's. They exchange looks. Tanya smiles. Praise Argus. Thank you. I am in your debt. No, Your Majesty. There can be no debt between friends. Liu Kang steps in. I am glad she is safe, and that our conflict has ended. It is paused, not ended. Li Mei has earned my goodwill. Whether you do remains to be seen. I seek only peace, Your Majesty. She squints.
Is that why you send minions on secret missions into my empire? You've proved yourself the enemy I was long warned you would be. I understand your anger, but I had reason to believe that Shang Tsung posed a threat to both of us. Until I confirmed them, I did not want to burden you with my suspicions. And now? They have proven true. Shang Tsung, Quan Chi, the General. They conspire to conquer our realms. A serious charge. Where is your proof? At Shang Tsung's laboratory. If what you see there does not convince you. Народ, а кто, ну, уже проходил или смотрел сюжетку, еще... Сколько мы уже примерно прошли? Так вот, навскидку. Половина уже есть? Или уже больше даже? For Shang Tsung to indulge in such depravity, for General Shao to condone it, they are not the men I thought them. Despite my best efforts, neither man nor Quan Chi are who they were meant to be. They're not your responsibility. They're outworlders. Чё? Замзекс, чуть больше половины. Угу. Не, ну за сегодня мы, наверное, ее не добьем уже, да? Это еще все-таки, наверное, пара часов, ну, часа 2-3 еще, наверное, сидеть, да, вместе с роликами. Ну. Джикстаффер, еще часа 3. Часа 3. Ну, давайте еще маленько поиграем. Все-таки. Да просто и поужинать как бы надо, ну, сами понимаете, дела житейские тоже никто не отменял. But it is I who crafted their destinies, along with those of all other beings, at the dawn of history. You created the realms. Is your mind addled, demigod? I am a mere demigod now, but eons ago, I was more powerful than all of the elder gods combined. I was a titan, and the keeper of time. He pushes air in a circle to create a small sandstorm. Sand and light collect to form Gyrus. A gold dragon tattoo sits on his bare brown shoulder. He conjures an image of an hourglass. This is Gyrus. Your Majesty, Your Highnesses. Gyrus is the guardian of the hourglass, a celestial object which lies beyond the realms. The hourglass regulates time and destiny. When I wielded its power, it was upon me to craft all of existence, which I did when I restarted history. Restarted? This timeline was preceded by billions more. Though this is the first of Liu Kang's design, the others were designed by his predecessor. Kronika was obsessed with equalizing good and evil. When a timeline veered too far to О, даже музычка из прошлой части. And restart history, tinkering with lives and events in the hope of achieving her golden balance. Prior timelines, Kronika gave Shang Tsung and Quan Chi mastery of the most vile magics. Shao was not a general, a tyrannical ruler bent on conquest. You, Sindel, were his ruthless wife, who would do anything to preserve your privilege. When I took the hourglass from Kronika, I vowed to do better. So in this timeline, the sorcerers would not gain their dark powers. Shao would be your loyal follower, and you would rule Outworld firmly, but fairly. But someone has interfered with Liu Kang's design. Shao, Shang Tsung, Quan Chi, all have been groomed by an unknown entity to be the villains they were in previous timelines. Where to begin? Am I to kneel to my creator? Do you expect worship? No, Your Majesty. My prior role was thrust upon me by Короче, все беды circumstance. от колдунов. I am in no way divine. You had power over all of creation, yet you gave it up.
because I saw how it drove Kronika mad. I knew I would fare no better had I kept it. Shao kicks open the door and struts in with Goro, Rain, and the winged Natara. Sindel advances, followed by the others. You. How dare you conspire against Outworld? Not against Outworld, but against your misguided rule. Your deference to him leaves us all vassals. So you sanction these unspeakable horrors? Lie to me about the threats we face? Thanks to you, Earthrealm blood is already on my hands. Bloodshed, without cause or provocation. An amulet. Don't Empress, everyone, stay back. What is it? The amulet of Shinnok, a weapon of Ставка. terrifying Если бы не power. маги, они все были бы рабами земного царства. Its maker is powerless, as Liu Kang designed. Yet more proof of foreign interference. Enough prattle. You'll both bend a knee to Outworld's new emperor. Put down the amulet. Its evil is beyond your control. Do you think I do battle not trained with my weapons? I am more than prepared. He thrusts the trembling amulet. Glowing tendrils of orange light pull Geras and the princesses into the amulet's central jewel. A fight breaks out and Natara strikes Sindel. So General Shao casts his lot with Outworld's enemies against me. He's a fool to ally with you blood-sucking fiends. Fight. О! Нормально. Ой, ну харе. Шакравер. Да, подпишите колдуны. Только что кланчи других старых персов вернули. Goro wallops the victim in the face, then pulls both arms apart to rip them out of their sockets. He headbutts the victim. Natara kicks her victim upward, then stabs her claws through their neck before Сильвия slamming клёвая across со the своей floor. боевой прической. The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sindel's hair grabs Шакравер. and slams the Надо victim. будет в след Two месяца, strands как hold their ЗП ankles to придет yank their legs купить apart, КМК-1. twisting their hip. Ну, конечно, бери, да, если возможность будет. Шакравер. И собраться бы нам всем, и когда эта игра будет и пофайтиться. Прям прикольно. Ну, в целом, да. You're no better than Shang Tsung's monstrosities. Liu Kang ducks under Rain's staff swing, then elbows his face just before Sindel jump kicks him to the floor. Tanya and your daughters, they are not dead, but trapped in the amulet. We can still save them. They freeze as General Shao raises the amulet to them. Li Mei leaps through the air and kicks Shao to the floor, making him drop the amulet. Sindel grabs it. Soldiers chase them into a corridor. Liu Kang turns and blasts a stream of fire at the soldiers, igniting several. Sindel screams purple sonic energy at the ceiling, making it collapse between them and the soldiers. Detain me! They hurry to the lab's upper level where numerous warriors and soldiers fight. Sindel marches to Adventure, Raven. как It's тебе no игра? surprise that you are Вполне, part of мне Shao's нравится. Know that it will cost you your life. I owe him mine. Мне как-то она больше, чем прошлая часть заходит. Sacrificing it in his service would be an honor. Fight.
О, у меня талисман расположился тут. Я бы тоже не отказался подраться с незрячими, правда меня по-любому уделают. Motaro charges the victim with a headbutt, then back kicks their torso to shatter their ribs. Reiko throws a spear through his victim's chest. He breaks off the spear's handle to smash it through. Бляха-муха, после такого не выживают. Шакравер, почему бы и нет? С Майей можем подружиться в стиме против. Хелбер, Blind Adventure, ты можешь реагировать на броски? Ну стараюсь Ты за Сильву играешь? Ага. Я не прям профессиональный игрок, больше любитель в бортальнике. Но в этот повникать охота. Blind Adventure, тут есть звук, когда тебя пытаются бросить, я его не слышу, например. Джампи, добрый вечер всем. Добрый. Да, честно говоря, ну вроде что-то есть. Блин. Хотел эффектно, промазал. Your rebellion is doomed. Rain and Shao enter. Rain blasts a water bolt at Sindel. Li Mei shields Sindel and gets knocked back. Your betrayal hurts most, Rain. I thought of you as a son. I've outgrown you, Empress. Шакравер, там должен быть звук, даже на каком расстоянии ты находишься от противника, но его не слышу. Звук есть, а вот именно звук... Ты далеко был просто судя по звуку. Да, а звука броска, вот, кстати... Хз. Да. Джикстафер, Шакравер, у меня пока нет личной копии игры, я у Игоря брал ради сюжета, потом докуплю себе и рад буду со всеми играть. More than you know. It's time I show you. Шакравер, ты уже куповал Игорька есть? Шакравер, у меня тоже пока нету копии.
punches the Прошлой victim части airborne, then женщин grabs как their монашек ankles and одели, slam them а down. тут Rain декольте summons это 2 круто. tendrils of water, which wrap around the victim's hips to electrocute them and shatter. Чего там, чего там? Ну, потому что что-то они, да, перегнули в прошлой части, я так думаю, конечно. Но... Шакрайер хотел в этом месяце ворваться, но обстоятельства сказали типа обломить, братан. Главный Adventure Game ставит водные порталы и может через них телепортироваться, но у тебя об этом нет инфы, как я понял. Ну да, это нужно изучать каждого персонажа. General Shao headbutts an Umgadi, then cleaves off her arm with his axe. He hacks into another shoulder, then wrenches the blade out. Your reign is over, Sindel. I remember the weak, sickly boy you were. How your father fought to push you past your infirmities. Now you repay him by spitting on his ideals? Your revolt shreds every value he held dear. Fight. Какой раз он уже у нас тут получает? Шакрайер в группе по ВК меня нету, меня не приглашали. Blind Adventurer в Street Fighter 6 не играл, там тоже есть настройки доступности. Нет, не доводилось. Пока нет на ней свободно. Средств на, ну, на 6-й Street Fighter. Может, когда-нибудь потом посмотрим. Привет, как твои дела? Привет, ничего, все хорошо, твои как? Шакрайер, мне что-то не заходят такие игры японские. Шакрайер, кстати, что там с файтингом по зверюшкам? Я не пробовал его. Джик Стаффер, просто у японцев многое своеобразно, не всем нравится. Хелгер, прикольный звук, похож на счетчик Гейгера. Ну да, да. Orange energy streams from the amulet. Melina, Kitana, Tanya, and Giras materialize. Sindel runs to her daughters, and they all hug tightly. I hate to disrupt, but we must act quickly to save Earthrealm. Is that the command of my creator? No, Your Majesty. It is the request of a friend. He smiles warmly. Later, Liu Kang, Giras, Sindel, Tanya, Melina, Kitana, Smoke, and Scorpion stand in a tree line of the forest surrounding Shang Tsung's ruined fortress and gaze up at 4 green solnados shining from behind its ramparts. Shang Tsung and Quan Chi stand before a large stone well filled with green light. The dragon crown rises out from it. Shang Tsung takes it. We are ready. And the Soul Stealers? Keep them running. I am sure we'll find a use for the collected souls. They walk to the stone steps of the fortress's immense entryway. A soldier stands with his back to a railing in a terrace. Kitana hops up from behind and stabs his neck with a knife. She throws him over the balcony, then jumps up over it to the terrace with Tanya and Melina. Melina dashes to a soldier manning a siege weapon on the rampart from behind. She plunges a knife into his neck, takes control of the weapon, and fires its massive bolt at a soldier standing at another Scorpio nearby.
Katana shoves a soldier over the top of a rampart as she and Tanya. Блин, нормально. Вот я что и говорю. Постановка тут прям такая. It impales his skull, then Scorpion hoists him up. Smoke runs along the rooftop of the portcullis, then hops down to the others standing at its entrance. They peer at numerous soldiers marching near the 4 soul stealers. Will they stand down, if ordered? No. Those are the General's most loyal lieutenants. They must be neutralized if we are to shut down the Soul Stealers. Yes, they do. We should split up. Liu Kang, Melina, Smoke, Sindel, Katana, Tanya, and Geras sprint through the portcullis into the soldiers guarding the Soul Stealers. Umgadi priestesses and other warriors fight the soldiers while Melina and Tanya break away. Мне вот интересно, кошечка периодически маячит перед камерой. They freeze and turn to Ermac as he floats behind them. Stay behind me, princess. No, we fight together. He telekinetically throws chunks of a wall at them. One knocks Tanya to the ground while Melina bounds across the others midair and leaps to Ermac. He launches her back just before she can strike with her side blade. Ermac throws Melina and Tanya up to the fortress ramparts. Tanya tries to sit up, teeth gritted and a hand over her torso. Melina crawls to her. What's wrong? My ribs. They may be broken. Джек Стаффер. В 11 я вообще не помню роликов постановочных почти. Там в роликах вроде только трепались в основном. Шатрайер, у тебя даже в валу питомец Рокси. Донат, Эмитрик Сеймур, рад, что ты сел стримить. Хорошего потока. Чат, ну-ка накидали донатов на карту быстренько, давай. Спасибо, спасибо, Эми. Спасибо, дружище. Юлия, Митрик легенда. Спасибо, друг, спасибо, Эми. Нам дали за китаночку, да, погамать? Интересно, ну-ка. Что мы умеем? Ага, мы умеем... Юля, ты тоже легенда, смотрю тебя с детства. Сбер, Мелина. Или это Мелина, ё-моё. Юлия, АФК. Митрик, спасибо, что позвал Игоря в ролик. Был очень рад, да. Прям приятно было все это обсуждать. Сбер, а что за вокально-музыкальные стримы? Ну, короче, смотрите. Я ж, в принципе-то, музыкант, вокалист в целом. Ну, помимо того, что еще преподаватель языков и тому подобное. Ну, ладно, заканчиваю самого расхваления. И буквально не так давно озадачился я, собственно, тем, чтобы на стримах вам песен всяких прикольных попеть, музыку на каких-нибудь прикольных VST-шках поиграть и тому подобное. И давай, собственно, я эту тему в интернетах раскапывать, как, что это все наруливается. И понял я тут одну вещь, что просто так ОБС Reaper не захватывает. Ну, Reaper это, собственно, вот ну, музыкальная прога, в которую всякие VST-шки подгружаются наподобие всяких кубейсов и Fruity Loops. Но Reaper это доступная слепым, собственно, программа из такого рода. Вот. Начал я это все читать, смотреть и понял. Джек Стаффер, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Игорек. Ну, может, да, может, ты и прав, Стаффер. Вот. И, собственно, понял я, что из всякой разной информации, что мне нужна звуковая карта с функцией Loopback. Вот. Начал я, собственно, изучать все это дело, общаться с людьми, которые шарят, тоже из слепых музыкантов и тому подобное. Ну и, собственно, подобрал
звуковуху, где доступно и ее программное обеспечение. И, собственно, эта самая функция loopback присутствует и включается, ну, на кнопку, а не в какой-нибудь недоступной контроль-панели. Ну, охренел, конечно, от цены и тому подобное. Вот, потому что, ну, виртуальные такие всякие штуки, они, ну, сами, я думаю, понимаете, ненадежные, ну и доступность у них, ну, средняя. Ну, типа, можно при большом желании, но будет не очень прикольный в целом звук все равно на стрим выводиться. Вот, так что такие дела, друзья. Вот такая вот история. Вот желание есть, вот, но потихонечку, я думаю, мы к этому придем. Так что когда-нибудь еще и позвучим на стримах, я думаю. Джик Стаффер. О, Риппер, я в нем чутко лазил. Много не налазил, но любопытно. Да, Риппер вообще прикольный. Хелгер, не знал, что у тебя столько талантов. Я все таланты кидаю в одну ветку. Да, вокалом я просто много лет профессионально занимался. Да и сейчас иногда. Melina helps her up, then holds her arm as they pass by Ermac's twitching body. We must leave. Николай Дудкин 100 рамп для поднятия настроения. Спасибо огромное. Ermac staggers to her. His dry and gnarled face transforms, softening into that of a living man's. His eyes are a muted green. Father, is it truly you? Yes, Melina. This body was created from the living forest's souls. Mine was one of them. Your attack broke the spell that binds us. Now, I am in control. Father. Офигеть! And Jared embrace tightly. They pull back and he looks at Или это наёбка? But not Lime. I replaced her after your death, Your Majesty. She left the Order rather than accept punishment. Punishment? It was not her fault. A discussion for another time. Ну или вроде нет. We must go. They glance over their shoulders, then hurry off. Liu Kang and Giras stride across the fortress plaza while Jared floats himself, Melina, and Tanya to the ground nearby. Kitana dashes to Jared and throws her arms around him. His smile drops as he turns to Sindel. Jared? She runs to him. Yes, Sindel. It's me. How I've missed you. They share a deep smile as she touches his face. Greetings, Jared. Liu Kang bows. Liu Kang, my friend. We meet again. It is good to have you back. Не, серьезно, да, он... Окей, ладно. And once again, we will prevail. As always, Sindel, I am yours to command. She beams as he rests a hand on her shoulder. Shang Tsung wears the dragon crown near Quan Chi in the Tomb of the Dragon Army. They watch 10 dragon warriors punch and kick the air in unison. Melina, Kitana, and Smoke sneak behind rows of inactive dragon warriors on the other side of the cavern. Melina observes Quan Chi and Shang Tsung. How is it they're unaware that the Soul Stealers are shut down? We are deep within the mountain. From here, they couldn't tell. Liu Kang, Scorpion, Giras, Jared, and Sindel join them. Look at them conspiring. It is history we should not be repeating. We must take the crown. Without it, he can't raise more warriors. Our odds will improve if we can surround them. I'll distract them while the rest of you get into position. Leave it to me, Mother. She steps away from the others. Shang Tsung.
Shang Tsung turns to Melina as she approaches. Princess Melina. I bring news from Outworld. Sindel is deposed. General Shao now rules. And yet you are still free. To succeed, the General needed help on the inside. I provided it. The heir to the throne gives it up willingly. It is a burden I've never wanted. The realm is better left in General... Emperor Shao's hands. A most mature perspective. Outworld benefits from your wisdom. Yes, Shang Tsung, it does. But not in the manner that you expect. Everyone else drops from the upper level and quickly surrounds Shang Tsung, Quan Chi, and the Dragon Warriors before attacking. Liu Kang and a warrior trade punches. Another punches Geras' face. Unfazed, he hammers its head with his fist. Tanya batters a warrior with her staff. Джек Стаффер пожертвовал 50 рублей. Не могу не поддержать этот донатный флешмоб. Спасибо, спасибо. You count yourselves among my doubters. I will count you among the dead. Fight. Спасибо большое. Джек Стаффер, всегда пожалуйста. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Shang Tsung injects his victim with a green syringe. The toxin causes bones to mutate out of their innards like roots. As I suspected. Так, ну что-то я к Мелине еще не привык. Что мы еще умеем? Надо же разобраться, какие у нее есть комбы. Вдруг нам еще за нее драться. Да ё-моё. Короче, все, харе. С тобой будем потом. Джек Стаффер, тут на каждого по голове. Ну ты чё так... Ты шо там бегаешь, а? Хитрожопая кисонька. Вот тю... Бегалка, а? Бегалка маленькая. There will be consequences for forsaking Outworld. Shang Tsung clenches his teeth and sits up. He looks at the terracotta soldiers, then turns to the dragon crown on the floor near him. Thanks to the princess, this fight is ended. The fight, perhaps.
not the battle. True. Until your benefactor is caught, the realms remain threatened. Who is she, sorcerer? They turn to the crown as green energy swirls around it. Speak of the devil. Liu Kang. Meet Damashi. Damashi? The crown shines gold and floats. Sand spirals beneath it. Then another Shang Tsung materializes along with clones of the others. You are the victim of deception, sorcerer. You're not Damashi. You're me. More correctly, you are me. A poor facsimile anyway. Made lesser by Liu Kang's meddling. What's happening here? Who is he? This Shang Tsung is whom I battled for the hourglass. I thought him dead. As I did you, Liu Kang. It turns out our battle released mammoth energies which ripped apart time's fabric. The fight had two conclusions. In one, I was the victor. In the other, it was you. А, нифига, офигеть. Это то есть... это когда в прошлой части, получается, да, вышло вот это дополнение Aftermath, которое последствия. Там типа две концовки, да? В одной типа побеждает Шанг Цунг, в другой побеждает Лю Кен. И здесь они их типа, ну, так скажем... Ага, я понял. Джек Стаффер. Эту игру надо было назвать Mortal Kombat через вселенные. Ну, типа того, да. Серьезно, потому что, ну, блин. Реально, реально так и есть. Eons before I discovered this. Once I did, I knew the path forward. I took this form and infiltrated your timeline. I elevated these wretches, giving Джек them Стаффер. great Я с этого поворота прям поржал. Together, they sowed discord among the realms and assembled for me the Dragon Army. I led them to believe they were aiding my conquest of Earthrealm and Outworld. But my intent is to exterminate all life in this timeline and then merge it into Подождите, my это кто own. вот сейчас говорит? You promised us realms. Now you leave us to slaughter. You were pawns, not partners. Или... А, тут подождите, это был все время Шанг Цунг, просто принимавший облик типа хроники? Или как? Я правильно понимаю? Your Джек purpose Стаффер. served. Да. You will be Твой Гроу. sacrificed. Шан, который в хронику превратился. Ага, все. Ой, прикол. This is a toy. I do not need it to control the Dragon Army. Only the souls contained within. The Titan Shang Tsung from the dark timeline crumples the crown, releasing numerous souls from it that stream into the different statues. He Джек smiles at the other Стаффер. dark Твой Гроу versions of the плечом в Titans. чернокожую хронику. Goodbye, Liu Kang. Neither you nor your timeline will be missed. He teleports away. Dark Sindel steps forward as Dark Raiden stands behind her, eyes red. It appears our interests align. For now. Know that I trust neither of you. I will finish you both at the first hint of treachery. Dark Sindel smiles wickedly as Dark Raiden rises behind her. He crackles with red electricity. The fighters charge and Dark Sindel screams as Sonic blasts at them. Melina rushes Dark Raiden, but he shoots her with a lightning bolt, knocking her down. Jared kneels by her. Melina, what's wrong? Her fangs grow. Serum wearing off. Must stay in control. You attack my family. I will make you suffer. Further resistance serves no purpose. This Шакрайер. timeline will be Шан Цунга крутой destroyed. актер озвучивает. Fight.
Это типа темный Рейден, что ли? Ну, судя по плюс-минус по Шакралер, вроде как из фильма оригинального. Ой, что-то... The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their Шакралер, shoulder. ага, Melina у pins него the амулет victim's arms щенка to the вроде floor with как. her side blades, then ravages their torso with her jaws before biting Хелдер, out their это throat. Рейден из 11 части со злыми красными молниями. Джек Стаффер. Забавно, что у героев из вселенной МК-11 вязальные способности из прошлой игры. Они подобны мне под эту игру. Ну это прикольно, кстати. Джек Стаффер, ага. Хелдер, этот Рейден не азиат, в отличие от того, что в этой части. Джек Стаффер, респект за такие детали. Да харе. Все. Шакралер, мне не понравилось, что напарники не могут быть главными. Тот же Мутера. The warriors face off against their dark counterparts. Come forward if you dare. I will finish what Raiden could not. Quan Chi and Sindel front kick her. Dark Sindel blocks their attacks, then Crescent kicks Quan Chi's face. She jumps and kicks Jared back while punching Sindel away. She stretches her hair out and trips Smoke with it, then Sonic screams Шакралер, Kira's to the в floor. целом с Her hair whips out удовольствием and буду, flips конечно, Katana and файтиться. boots hang down. Dark Sindel punches Джек Katana's face Стаффер. as she Финал gets я, up. She кстати, за smashes Рейдена и Scorpion's прошел. chest with her arm, driving him down. Her hair shoots out to grab Shang Tsung and Tanya as they sprint over, then slams them to the floor. Dark Sindel smirks as the warriors lie motionless around. А там что, в конце что-то выбрать можно, что ли? Sindel takes a katana on the floor and hauls herself up with it. Your tenacity is to be admired. Until our last breaths are taken. As long as blood flows through our veins, we are not beaten. Noble sentiments, which in the end matter little. None of you will leave here alive. Dark Sindel's hair lifts a katana from the floor and places it in her hands. She dashes to Sindel and forces her counterpart's blade to the floor, then smoothly stabs her shoulder and front kicks her back. Sindel locks blades with Dark Sindel, then uppercuts her jaw as she starts to use a sonic scream. She bashes Dark Sindel's face with the sword's hilt and flings her to the floor. Sindel raises her blade over her counterpart, then Dark Sindel's hair quickly grabs her sword and impales Sindel's gut. Dark Sindel's hair coils around Sindel and flings her aside. Oh, it's so sad to see a child lose her mother. If my mother dies, she won't be the only Sindel to perish. Fight! Джек Стаффер, Хелдер, спойлер это с сюжетом, а я про него не сказал. Да ты задолбала. А, Милинка тоже, что ли, умеет телепортацию мутить? Хелдер всегда умела. Ну, я просто говорил, да, что я не прям все знаю, и вот это вот все. Хелдер, еще с классики. The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Melina pins the victim's arms to the floor with her side blades, then ravages their torso with her jaws before biting out their throat. Шакралер, она тут кусается? Ну, если да, то я пока не знаю как.
Да, блин! Старлордрес, звук, как Игорь нажимает кнопки на геймпаде, напоминает мне счетчик Гейгера в Сталкере. Так это нет, это звук расстояния. Джикстаффер, Старлордрес это звук дальности до врага. Старлордрес, да, фигасеп. Melina stumbles to the floor. Tanya hurries to her, then injects the serum into her neck with a syringe. Kitana and Jared each hold one of Sindel's hands as she sits bruised and bloodied on the floor. She clutches the wound in her belly. Mother, you can't go. Not yet. It's my time, dear. At least we had a few hours more. I will cherish them. Mother. Melina kneels to Sindel and takes her hand. Шакраер, жаль, что звук не перемещается вправо или влево в зависимости от стороны. I will, Mother. А серьезно? Она... Sindel's expression stills. She gazes up with glassy eyes. Jared waves a hand over her. Она... Блин, да в смысле? Of course. The others stand around them as the last of the pink energy streams into Jared. Father, what did you do? I collected your mother's soul. It resides within me. She is safe. Liu Kang quickly approaches. Джикстаффер, Рип, Hurry, такую everyone. героиню We слили. must withdraw. The fighters run out of the tomb of the dragon army. They step through the snowy foothills of the mountains as the sun sets, the ruined fortress in the far distance behind them. They all stop and turn back to the fortress as hundreds of dragon warriors march away from it and down a pathway. To move an army that large among realms, he'll need a portal, yes? More than one. You will need a nexus of portal gateways. It must be nearby. We follow them. They will lead us to it. Agreed. But we cannot strike until Raiden and Kung Lao arrive. That the Lin Kuei won't aid us is Джикстаффер, хотя, unforgivable. не удивлюсь, Bihan has если ее corrupted them отделят от totally. Ермака в When this следующей crisis игре. ends, we will deal with that one. This is but the opening battle in a longer war. Да все может быть. А вообще ходят слухи, что будет еще дополнение сюжетное. My counterpart said that your battle with him ripped time's fabric, creating two timelines. But how do we know that it wasn't torn further? If there are two timelines, can't there be Шакраер, more? по-любому Shang будет. Tsung smirks. Why the thought experiment, sorcerer? You said we lack strength. We might find it in other timelines. How would we do that? We gather allies from across time. Так, а чё, сколько тут еще примерно играть вообще? Чё, как оцениваете? Джикстаффер, дополнение, в это мы играем, определенно, если будет. Шакраер, им же надо по максимуму денежку выдать. Просто как бы это... Интересно, сколько еще тут осталось сюжета. Джикстаффер, час-полтора, наверное. Шакраер, костюмчики всякие будут. Джикстаффер, пара глав. Хелгер, когда жмешь выбор главы, там написан процент. Ну, я вот даже не знаю.
Наверное, давайте, разделим, оставим остаток сюжета на следующий стрим. Если быстро его закончим, ну, в целом, то еще в этот посмотрим. Вторжение, вот этот режим, поразбираемся, что как. Потому что уже как бы 9 вечера. Честно говоря, и поужинать бы не помешало. Вот это вот все. Вот, так что, если кто, друзья, не подписывался, буду рад вашим подписочкам на YouTube, на Twitch. Джик Стаффер, давай, а то ужинать хочется. Вот. Обязательно на следующем стримчике. Подписывайтесь обязательно на Телеграм-канал, чтобы анонсы не пропускать. Я стараюсь анонсить стримы. Ну, Джик Стаффер, спасибо за отличный стрим. Шакрайер, давай, дружище, спасибо за стрим и приятного тебе. Спасибо, спасибо, друзья. Рад был, что вы все пришли, очень. Обязательно скоро увидимся, друзья. Всем пока-пока. Счастливо. У кого не нажат колокол Губер. какой-нибудь там, обязательно нажмите, чтобы вот не пропускать. Если, конечно, вам понравилось. Все, друзья. Хелбер, всем. Ждем Street Fighter. Ну, Street Fighter не могу пока в ближайшее время обещать. Он прилично прям так стоит. Даже через Турцию, честно говоря. Но в любом случае что-нибудь интересное уж точно дождетесь. Вот, ну все, друзья. Всем доброй ночи, у кого тоже вечер. Всем пока-пока.